Khan. Alright, hey, shalom, shalom, shalom. First and foremost, before I want to start, I want to give all praises and the highest honor and all glory unto Abnawa Allah Hayanawa, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rakakwada Shalamat. And I also want to give double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone, GMS that are ruling well, men that are worthy of their double honors and peace and much salutations unto the hopefully let Akim out there, that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, shalom, shalom. And much love unto you, beloved Akim out there. Shalom. God, I'm the brother Yakal. And I'm coming back with another lesson through the spirit and power of Yahweh. Bahasham Yahweh Shai. Bahasham Rakakwadash. Okay. And in today's lesson, I want to talk about that the Most High, always sends out his prophets unto the nation of Israel to warn them beforehand, before destruction, So without any further ado, I'm going to change the language and talk to the people in the Suriname language so that they can understand and be edified. Kan so shalom, shalom, shalom. Barada na nga sa, mina barada yakal. Hemi ko makarang ni nga krakti nga spirit. Famuroi wang awan suwe kargado en trune na Yahweh in het Hebreeuws in het Efeso na awan suwe kar Jesus Christus onweten en trune na Yahweh Shai in het Hebreeuws. Alright. Kung bakaf kadua edifying lesson isabi to. Fubo geloof op de wan sebiri binai in Yahweh Bahasham Yahweh Shai en in video futi de me wata kabra. Tak amoro hiwa Yahweh altijd is in de profeto go. Fugo warsko in people na fisi. Fos verwoesting of fos amoro wan cha judgment ko. Isabi to, and in an ancient time committed the day to the Israelite, isabi to, ben do walo wickedness, walo wicked sunny, and it do walo wicked sunny, tide day. Yes, you talk. And Yahweh Bahasham Yahweh Shai, ab den profeten ving, ab de prophets ving, de ma ving, sa aseni, fugo fugo takanga de Israelite, fugo waarschuwing, isabi to, feitele fugo soorden at ab de foto, and dat nou san samori wan do altijd since in an ancient time. Isabi. Dus, like for dit die na die, like the prophets of the Lord, the waarschuw a nation voor Israël, en een nieuws aan die. Is dat weet je. En dan horen we altijd, is in de profeten ving, vroegtijdig. Voor Yahweh Bahasham Yahweh Shai, judgment komen. Yes, je toch. So this is the book of 2 Chronicles chapter 36 and 14. 2 Kronieken hoofdstuk 36 vers 14. It says, Moreover, all the chief of the priests and the people transgressed very much after all the abominations of the heathen, and polluted the house of the Lord Yahweh, which he had hallowed in Jerusalem. Okay? Dus, ja is zo van de Israëlieten, de priesters, karko, alle de elders fossi, de chief priests, isabito, de hoofdpriesters, konus ref ook to in the ancient time, de man bedoel, wale wickedness, isabito. De man bon arki na de profeten. Alright. De man bon arki Jeremiah. De man bon arki Jesaja, Ezekiel. Karko. All of the Israëlieten te Yahweh Bahasham Yahweh Shai in the prophets ving of go waarschuwen. De Israëlieten no bon arki. Alright. De no bon arki. All of de no bon arki. Daarom ik de be fuck up. Daarom ik Yahweh Bahasham Yahweh Shai beetje judgment kon atap ding. And the NLT it says, likewise, all the leaders of the priests and the people became more and more unfaithful. They followed all the pagan practices of the surrounding nations, discrediting the temple of the Lord Yahweh that had been consecrated in Jerusalem. Dus de Israëlieten, all of the bewaka in a way of the ways for the heidense volkeren. De be take this aan abrasa de heidense volkeren be do. Dek fati de na di, look of all of them, de hebi in a kers, de hebi in a this that is so. Wall of dingen celebrate, wall soort zogenaamde feesten die. Maar aan een feesten die voor unulijk wat volk voor horen. Is dat beter? Wall of this aan de heidense kostuum. En dan was af tide die, en dan was nieuws aan die. Dan sabi de sinds in een ancient time. De Israëlieten belop wakabaka de heidense volkeren. Focus ding. En luku alla de sansa de be do en de be take de over. De be take de san abra. En dan was aan samori wan no lobby. Tenate nooit Yahweh Bahasham Yahweh Shai be lobasan dat de Israëlieten en people be go follow de heidense volkeren kostuum. Is dat beter? Ik take deze aan voor de abra. Ik take de wees voor de abra. Nooit Yahweh Bahasham Yahweh Shai be lobasan dat die. Daarom ik abe punish de Israëlieten. Yes, verse 15. Verse 15 it says, And the Lord Yahweh
power of their fathers, the God of their fathers, sent to them by his messengers, rising up betimes and sending, because he had compassion on his people and on his dwelling place. Okay? In the NLT it says, the Lord Yahweh, the power of their ancestors, repeatedly sent his prophets to warn them. Dus dat suma na de messengers, de prophets voor Yahweh, Bahasham Yahweh Shai. Samori wan be send the people. You see? Sent his prophets to warn them. Je ziet toch? To warn them. Voor go waarschuw ding. De Israëlieten. Amori wan be send de profeten vengo. Voor go waarschuw de Israëlieten. Lek fabe send Jesaja go, Jeremia go, Ezekiel, karko. Zo en zo voor. De prophets. Amori wan altijd be send them af go waarschuw en people. De Israëlieten. Vanwege de wickedness san sa de be do. Daarom ik amori wan be rise op messengers, prophets. Alright? Een messenger na een boodschapper. Na een man zet je een boskopu giyu. En de boskopu sa de Israëlieten, sa de prophets be chago de Israëlieten. Was niet mooi. Omdat de prophets be waarschuw de Israëlieten van tak, arkija, if you know one arki, de sansa we do. If you know one tapanga libi dati. Volg de heidense volker om reddigi judgment voor Yahweh. Bahasham Yahweh Shai, a God of unu Israëlieten. Je sabi to? De prophets na altijd de beg of go waarschuwing. Chara boskopu fu amori wan sa de kisif amori hiwa. Want na a boskopu fu amori hiwa Yahweh. Bahasham Yahweh Shai. De prophets be go fu go liever of be chago gi de people. Je sabi to? De profeten fu Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Na a boskopu sa de be kisif gado Yahweh. Bahasham Yahweh Shai. Na a boskopu dat de be chago gi de Israëlieten. Je sabi to? Ego of go waarschuw de ego barding. You know? Sent his prophets to warn them, for he had compassion on his people and his temple. Dus reden zeiden met Amori ook te bezenden de profeten vingo. Na vanwegens Amori wan be ap medelijden met op people. Want even goed Amori wan af bezend no smaf go waarschuwing. Even goed Amori wan be kan vernietig de Israëlieten direct. Zonder of barding, zonder of waarschuwing. Maar Amori wan waarschuwing na visie. Abe waarschuwing na visie. Na soru tak Amori wan ap medelijden. Je sabi to? Amori wan ap compassion. Ap medelijden, ap sarati, takli, mi volke do low sani. Maar mo waarschuwde, mo sende ma af mi go waarschuwde. Je sabi to? Omdat Amori wana wagado sa lob en people. A lob en people gevaarlijk. Daarom ik ap de boskopu ma de messengers en de prophets. Ap de man, rise de man op voor go takanga de people. En uiteindelijk ja, sumano wan arki o abif firi o abif bari. Het is gewoon simpel. Ja toch, want amori wij barik batak no doa san dat moro, maar toch je tando ine give them, ine spang. Je sabi to? One of the Israëlieten ook toe they come up against the prophets. De tak tegen de profeten. They don't want humble themselves down give the prophets. You know? Dat is wat amori wan moest doen. De wan san wan arki san wan bekeer. Abi firi. Je ziet het. Dus daarom ik te judgment of doen. De prophets dat no bar serif moro. They no fear no wan sari. Is dat beter? Omdat de bar de people banafisi. Alright, it says verse 16 further on. But they mocked the messengers of Yahweh and despised his words and misused his prophets until the wrath of the Lord Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, arose against his people till there was no remedy. And the NLT it says, but the people mocked but the people mocked these messengers of the Most High and despised their words. They scoffed at the prophets until the Lord's anger, Yahweh's anger, could no longer be restrained and nothing could be done. You see? Dus, jana gewoon eens hoor dat de people sap van de sakasaka Israëlieten de wall of de na sakasaka. Je sabi to? De wicked Israëlieten. Wall of de big bospot na de profeten voor Yahweh, Bahasham Yahweh Shai. Je sabi to? De prophets voor Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, de messengers. De be take kicked up de prophets, cause de prophets barsan. En na san se gebeurt die na die. Het is niet nieuw. Niks no nieuw onder asong. Sa gebeurt die na die. Na san sabi gebeurt before ba. You know, de cause de prophets, de barsan de prophets. You know, it take kicked up de man, one boss spot. You know, it cause them walo sot sani. Alright. Maar the people, de Israëlieten, in a ancient time, de be take a kick. Telek Yahweh Bahasham Yahweh Shai bel pure atibrong natap de wicked Israelites in a ancient time. En dat zal weer gebeuren. Dat zal weer gebeuren. En hoe gebeurt moro erg moro wreed in Athenia. You know? Until the wrath of Yahweh arose against his people, dus de Israëlieten. Want amoriwan atibrong ving o sene atibrong konatapagron tapu en sabi.
Alright, de Israëlieten say make this. Trans we shikba, trans gide unu sa eluku. Say watch news na de wanati. We shikba fa walo Israëlieten e fuck up egwe. Alright, we shikba fa Yahweh bahashom Yahweh sha e verwijder wal of de poor fagro tapuja. E kier den boerit in a verkeer. You know, trouwens de boerit siki. Isabi toch? Amori wai kier wal of de Israëlieten say libi wicked in a eye. Alright, amori wan no planga uno en 2026 ready. Want heavy judgment kom. Heavy judgment and destruction kom. Die wicked Israëlieten. Say libi jana tapagron tapu say make den. De low sani na aifu Yahweh bahasham Yahweh shai. Amori wan no planga ding. Alright. Omdat amori wan up the prophets thing en awar school de people langa via the prophets thing. Je sabi toch? Dus dat jure doro no pe Yahweh bahasham Yahweh shai o abif tree up o abif say judgment kom. Je sabi toch? Alright. En saptak ei kom. Alright. And when this cometh to pass, lo it will come, then shall it be known that a prophet had been among them. As a matter of fact, dan mo close out na dat hier. Je sabi. Is the book of Ezekiel, chapter 33 and verse 33. The book of Ezekiel, hoofdstuk 33, versie 33. It says, and when this cometh to pass, lo it will come. Alle de prophecies geschreven in de Bijbel, ook gebeur ook in vervulling. Alright? And when this cometh to pass, lo it will come, then shall they know that a prophet had been among them. Alright? Dan fos de people verstaan dat profeten bij de na de mindri. Dan fos de verstaan dat maf gado bij de na de mindri e waarschuwing. Dat destruction boven in de plaats. Destruction bo gebeur. Derde wereld ook bo gebeur. You know? En op je stempedo realisering ba, dat is het al te laat. Want no de im consider sa ekong. No de im take heed unto the words of the prophets. No de im bigitek sa wetak ja im bigitek ernstig omdat ano comedy. Alright? Alasan sa de prophets beginnen nga de herapostles na de elders. E chakona visi e taki, e prophesy, e teach, e waarschuw de people, de Israelites. Alright? Ano gewoon, ano comedy, ano joke. Ano wan sanif tek lek wan joke, lek wan kick. Ay, liku sa de man se taki, yere sa de man se taki, de man di se low, yere. De man di se low. De man di se low, no. O yere dadelijk. Te all hello break loose. Judgment offend de plaats na tapagron tapu. Da o yere, ete if de man dat be low. Yere? Wat a scripture tak. Then shall they know, they na them people, dan fos do saptak that a prophet had been among them. You see talk. In the NLT it says, but when all these terrible things happen to them, as they certainly will, then they will know a prophet has been among them. Dus in a pistempe wal of de Israëlieten go otek fire, dan fos do realiseer tak. Mambe de nou mindri sabe bar, uf de sanction. Mambe de nou mindri sabe warsko, unuf de sanction, tak dis bo gebeur. San no bogo boom. Tapagron tapu san no bodrai mooi. Alright, verwoesting bopsa. Of verwoesten boven in de plaats. Derde wereldoorlog, de mabo fita war. You know, Amerika teken voor a base. De mabo meken verplicht sana a orfai di microchip. Alla di san dat de people o denki go bakatak. Mambe de nou mindri sabe warsko, unuf de san dati. Maar in a pisten dat hij die de wanso realisering ou laat ik ba. Daarom ik no de im consider en im take heed naar de woord voor de prophets en naar de woord voor Yahweh bahasham Yahweh shai. Ki gehoor naar de waarschuwingen voor de profeten voor Yahweh bahasham Yahweh shai. Omdat dat die judgment ik kom. Alright? So with that, I'm close out, man. Lord's will this was an edifying one unto the hopefully elect that are watching. Once again, I want to give all praises and the highest honor and all glory unto Abanawa. Allah hayanawa. Yahweh bahasham, Yahweh shai, bahasham rakak wadas shalamat. So with that I want to say, hey, shalom, shalom, shalom. And I bad babal, shalom.